When Wall Street is 5% of Bitcoin, that means 95% of the 2.5 trillion is not Wall Street. When Wall Street is 10% of Bitcoin, Bitcoin will be at $1 million a coin. And that means there'll be nearly $20 trillion of not Wall Street money that will be sitting everywhere else in the rest of the world, in the rest of whatever, right? The energy, it's impossible for anybody to take over Bitcoin in a hostile way, because the more aggressively you buy Bitcoin, the more you empower everybody else that disagrees with you. You see, like the harder I go, the more powerful everybody who took a different point of view becomes. And so I refer to it as a perfect machine composed of imperfect components. 비트코인이 신고점을 찍고 다시 조정을 맞은 가운데 여기 아직 비트코인에 들어가는 것이 늦지 않았다고 말하는 마이클세일러. 그는 아주 유명한 비트코인 옹호자이자 비트코인 중심으로 기업을 이끌고 있는 마이크로스트래티지의 창업자입니다. 그는 월스트리트의 비트코인 채택률이 아직 낮은 것과 앞으로 이를 점진적으로 늘려갈 경우 비트코인 가격이 개당 100만 달러까지 상승할 수 있다고 봤는데요. 그렇다면 월스트리트에서 비트코인을 점점 더 채택할 수 있다는 전망은 어디서 나오는 것인지 한번 그의 이야기를 들어보겠습니다. Well, Bitcoin's the only digital commodity, and if you're going to be a public company, then you need to be capitalized on a commodity. And Bitcoin is the first commodity in the history of the world that outperforms the S&P index on a consistent basis. So if you are a public company, it's a very simple choice. There's one best asset, and there is no second best asset. I'm an aeronautical engineer. I have conviction in Bitcoin like you have conviction in using aluminum to build an airplane. And the reason you use aluminum to build an airplane is because if you use steel, the plane won't fly. So Bitcoin works for a public company because it's higher performance than the S&P, and it's more volatile than the S&P, and it's a commodity. And so you can go to 100% leverage. And every mathematical model you can possibly work through indicates that the right answer is 100% Bitcoin. If you diversify that, all you're doing is bleeding off, diluting the volatility, which devalues the options. When you go from 100 vol to 40 vol, your options market would go from 100 billion to a billion. So you're going to destroy your own options market. And if you dilute the Bitcoin with anything else, you would destroy your performance. And so the first order answer is it makes no sense because the options are destroyed and the equity is destroyed. The second order answer is you can't build a Bitcoin-backed convertible bond or Bitcoin-backed convertible preferred stock or Bitcoin-backed fixed income preferred stock if you're not Bitcoin-backed, right? And so if Berkshire Hathaway, for example, were to buy $100 billion worth of Bitcoin tomorrow, they might have more Bitcoin than us, but they couldn't issue equity and credit instruments that have Bitcoin's performance because they would be diversified. And so at the end of the day, it makes sense for us to be 100% Bitcoin because it gives you the first order best result. And then all of the securities that we build inherit the volatility and the performance of Bitcoin. In essence, we're crippling our own securities and crippling our own performance to diversify. 마이클 세일러는 비트코인이 그 누구도 독점할 수 없는 공정한 상품이라고 바라봤습니다. 그러면서 비트코인에 집중하라는 이야기를 했는데요. 다른 상품과 섞었을 때 수익성, 금융상품 자체의 경쟁력까지 파괴할 수 있기 때문에 비트코인에 집중하라는 이야기를 했습니다. 그런데 여러분, 전문가 얘기만 듣고 사면 부자 될 것 같지만 시장은 그렇게 호락호락하지 않습니다. 코인 시장은 세력과 자본이 지배하는 구조입니다. 진짜 정보는 공개되지 않습니다. 저희는 여러분이 최소한 5분 먼저 움직일 수 있도록 실전 데이터를 무료로 공개합니다. 하단 링크 클릭하고 기회를 잡으세요. 본론으로 돌아와서 비트코인이 금융시장에서 과연 앞으로 어떤 역할을 하게 될지 마이클 세일러의 이야기를 들어보시면 앞으로 투자 생활에 큰 도움을 받을 수 있을 것 같습니다. I think we live in a world of abundance, and there are more messages and there's more entertainment. You can sit and you can watch Magnus Carlsen chess videos, and you can almost watch an infinite number of commentators commenting on the same chess game by Magnus Carlsen if you want to go down that rabbit hole. There's infinite everything, infinite entertainment, infinite message, infinite news, and everybody's overwhelmed and bombarded. And so it's important
that if you have a message that you condense it down to something which is very efficient. People don't have time to read 30 pages. They don't have time to read 2 pages. They probably don't have time to read 2 paragraphs, right? If I were to write a book on why Bitcoin is a superior investment asset, 0.1% of the people would read the book in a decade. If I simply said there is no second best, and if I can get like a 3-year-old kid with a beard to say there's no second best, like baby sailor can get the point across 1,000,000 times as efficiently. And so I think that these are important because you just can't spread the information efficiently enough unless you put it into a viral package. If you read the history of the Rothschilds, the greatest bankers of the 19th century, they had a network. The Rothschild banks were the network. The primary capital asset that traded was sovereign debt. They were trading UK debt and French debt and German debt, par value 100, and they moved those instruments, bearer bonds, around very rapidly. And that's how the entire banking network worked in the 19th century. And then when they did cash settlement, you know what cash settlement meant? Cash settlement for the Rothschilds in the 19th century. I bring this up because Bitcoin's a peer-to-peer cash system, right? And all these people, like, they're always tweeting at me like, you don't understand what peer-to-peer cash is, okay? When the Rothschilds cash settled a bearer bond transaction in the 19th century, that meant they traded the bonds for gold bullion or gold coin. And so cash meant gold. It meant metallic money, either in bullion form or in coin form. But even then, gold was too slow and too cumbersome to settle very frequently. And so there was a fiat currency, these bonds, trading over the cash system, the gold standard all through the century. And I think it's important because if you look at Bitcoin today, Bitcoin's digital gold, it's digital cash. What does it mean? It's a bearer instrument, a monetary instrument. What do I think is going to happen? I think it's going to keep growing from 1 trillion to 10 trillion to 100 trillion. It's going to keep getting bigger and bigger in the capital stack. And I think other forms of money, fiat currencies, will continue. You're going to have sovereign debt, corporate debt, other type municipal debt. As long as you have cities, they'll issue debt. As long as you have countries, they'll issue debt. As long as you have companies, they'll issue debt. As long as you have families and they want to buy a house, they'll issue debt, mortgage-backed debt. You're going to have all these forms of credit when people cash settle. The settlement network will be Bitcoin. Was the world built on a gold standard in the 19th century? Yes, gold. But what circulated? Sovereign debt. Will the world be on a Bitcoin standard in the 21st century? Yes. What will circulate? Every form of credit, of every credit-worthy counterparty, and then on top of that, equity, layers of equity from public company, private equity, and you'll have all sorts of other collectibles. I don't see a world where that disappears. I don't see a world where it needs to disappear. And so I see a world where there are many types of assets, but the king apex asset, the root asset, which everything else is settled on or everything else is oriented to, the center of gravity of the financial universe of the 21st century emerging is Bitcoin. That falls toward the center of gravity, which is the middle of the earth. And none of you have been there. That doesn't mean that it doesn't control everybody, right? Everything will be oriented in a frame of reference. 마이클세일러가 바라보는 비트코인은 단순한 자산이 아니었습니다. 새로운 금융 패러다임의 시작이며 기초 자산이자 미래부의 기준점이라고 이야기했는데요. 하지만 제 채널에 등장하는 전문가들은 대부분 비트코인을 좋게 이야기해야 하는 위치에 있는 사람들입니다. 고객 자금을 굴리고 있거나 회사 자금으로 비트코인을 구매한 사람들이 많기 때문이죠. 시장에는 정답질은 없습니다. 그럼에도 많은 투자자들은 리스크를 감수하고 돈을 벌기 위해서 비트코인 시장에 뛰어드는 것이죠. 하지만 급등락하는 비트코인 시장에서 급등과 급락을 반복하는 차트를 보고도 개인 투자자들이 욕심과 공포를 떨쳐내고 평정심과 내 자산이 우상향을 하는 것은
말처럼 쉽지가 않으실 겁니다. 저 또한 전업투자자 생활을 오래 했지만 항상 좋은 자리를 기다리고 인내해야 수익을 조금씩 낼 수 있었습니다. 그래서 저희 앤드류 트레이딩 팀에서는 어떻게 하면 일반 개인 투자자들도 투자 시장에서 수익을 낼 수 있을까? 구독자분들께 어떻게 하면 조금이라도 도움을 좀 드릴 수 있을까? 고민을 하다가 구독자분들도 비트코인이 명확하게 상승 추세가 나왔을 때만 투자를 하실 수 있게 한다면 수익이 조금 나지 않을까? 라는 생각을 하게 되었는데요. 제가 전업 투자를 하면서도 개발자로 오래 일을 했기 때문에 저도 써볼 겸 유료 결제를 해서 결국 만들었습니다. 바로 비트코인이 정말 신뢰할 수 있는 상승 추세인 건지 횡보인지 하락인지 알 수 있게 도움을 주는데요. 지금 보고 계시는 건 비트코인 차트인데요. 제가 빨간색 네모 박스로 표시해둔 곳을 보시면 주황색 61선과 파란색 121선이 교차하는 구간에서 추세가 변동되는 걸 보실 수 있습니다. 실제로 지금 비트코인은 최근에 61선과 121선이 데드크로스 하방 교차하면서 조정이 나오고 있는데요. 제가 운영 중인 앤드류 관점 채널에서는 보시다시피 2월 25일부터 제가 줄 곧 비트코인 하락 관점을 제가 말씀드리고 리스크 관리에 대해서 말씀을 드렸고 많은 분들이 도움을 받으셨습니다. 물론 데드크로스가 난다고 해서 무조건 하락하지도 상승하지도 않습니다. 저희 앤드류 트레이딩 팀에서 개발한 알파빗 지표는 약 8개의 고급 추세 기준과 트레이더들의 노하우를 담아서 차트가 상승할 확률이 높을 때 신호가 나오도록 개발을 하였습니다. 그 결과 저희 전문 트레이딩 팀 또한 판단에 도움받을 정도로 만족할 만한 놀라운 성과를 보였습니다. 시중에 유료로 팔 수 있을 정도로 가치 있는 지표이지만 저희 앤드류 채널 영상을 시청해주시는 구독자분들께는 무료로 제공해드리기로 마음먹었습니다. 저 또한 며칠 밤새 테스트하며 어렵게 만든 지표이지만 구독자분들 성원에 힘입어 저 또한 도움을 받고 있기 때문에 어렵게 공유드리기로 마음먹었습니다. 초보자분들부터 경력이 오래된 트레이더분들까지 굉장히 큰 도움을 받을 수 있는 지표라 도움이 되실 거라고 자부합니다. 신청 방법은 하단 더보기란과 고정 댓글에 나와 있으니 많은 신청 부탁드리고 이번 하락장에서 모두 잘 살아남으셔서 좋은 성적 내시면 좋겠습니다.